Good afternoon, dear friends. Our guest is Ian Nepomniachtchi from Russia, who won his game against Anton Korob of Ukraine. Добрый день, дорогие друзья. Наш гость в пресс-центре Ян Непомнящий из сборной России, который выиграл свою партию против Антона Коробова, сборной Украины. The game was quite fighting in Sicilian. Please tell us the key moments of this game. Достаточно интересная партия, сицилианская защита. Пожалуйста, расскажите основные моменты этой партии. Well, it's it's always very fighting. There's very fighting games between me and Anton, so he always goes to some sharp lines. So this game actually wasn't an exclusion. Между мной и Антоном всегда партии полной борьбы, он всегда идет на острые варианты, и эта партия не была исключением. We were not surprised with neither. Были ли вы удивлены выбором Найдорфа? Well, absolutely not, because it's his key opponent in his repertoire, so it's probably the only line I have prepared. Точно нет, потому что это одна из его основных дебютных линий и, может быть, даже единственная, которой я готовился. Yeah, well, so this is the moment my preparation was over. So I was only preparing Queen B6. I mean, Queen A5 is another main move. Здесь моя подготовка закончилась, потому что я готовился только к ферзь B6, хотя ферзь A5 это другой основной ход. So, of course, I had in my mind some idea how to set up pieces, but it was more or less playing by my own from this moment. Конечно, я понимал примерно, как расставлять фигуры, но более или менее с этого момента началась уже игра своей головой. So this stuff I think is more or less logical. Bishop e3. Another option to take on f6, but it's not so clear. So maybe black can take back with a bishop. So I don't really want this bishop to go that active, and I thought maybe bishop e3 is fine. На мой взгляд, здесь все довольно логично. Другая опция была взять на f6, но тогда черные могут взять слоном. Мне не хотелось, чтобы черный слон так активизировался, поэтому, по-моему, слон e3 вполне нормально. Yeah, so king b1 is typical Sicilian move, some prophylaxis. Король b1 это типичный сицилианский ход, профилактика. Yes. So okay, now it becomes very sharp, because actually black cannot castle king side because of pawn on h6. It's always it allows white to launch a deadly attack very smoothly, but it seems like black can play without castle and try to play b5, b4 as soon as possible. Но здесь позиция становится очень острой, потому что черные не могут рокировать короткую сторону из-за пешки а6, белые всегда, который позволит белым быстро организовать атаку на королевском фланге, но, кажется, черные могут остаться в центре и, например, сыграть b5, b4. Yeah, so it actually happened in the game, so I think a3 is sort of a clever move, because I'm gaining some time for h4 and g5, and he needs at least 3 moves, to play b4, so queen b7, a5 and b4, but still a3 is of course some sort of weakening the position of my king, so I wasn't sure in this move, but I decided to play it more or less quick. Ну, в партии так произошло. На мой взгляд, ход А3 довольно умный, потому что белые получают время для того, чтобы сыграть G5, в то время как черным нужно сделать там 3-4 хода, чтобы провести B4, то есть ферзь B7, опять потом B4. Но в то же время, конечно, ход А3 несколько ослабляет позицию короля, поэтому я был не уверен, но все-таки довольно быстро решил его сделать. Well, so this is more or less forced. So here I wasn't sure what am I going to do, because there were a few moves, like g6, some stuff like knight d5 or bishop d5 or g takes h6 or maybe something else, so I couldn't really make, a choice. So I just decided to capture on h6. С этого момента довольно форсированная игра идет. Здесь, на самом деле, очень много было возможностей у белых, и я не был уверен, какая лучше, но в конце концов решил взять на h6. So here I'm not sure if his choice was good or bad, because I really thought that maybe g takes h6 is the move. And at least it's not so simple for me, to. Can you take it on h6? No, I don't think it really won't, because my pieces are stuck there, and bishop is hanging. So
I mean, this line somehow, so if I play the same way, so here I think queen h6 is very annoying, maybe already winning some material. But of course, instead of taking on h6, I can do something else, like, I don't know, because personally I wanted to play knight d2, or maybe just to go for some desperate stuff like bishop d5 or knight d5, because it's not so simple to find a safe place for black king. So this remains very sharp, and probably after g6 is also very sharp and very unclear. После взятия на h6, не знаю, насколько был правильный выбор черных, он мог просто взять на h6. В этом случае, конечно, взятие слоном на h6 не очень хорошо для белых, потому что слон зависает, и черные могут быстро сыграть b4. Я собирался играть что-то серии там конь e2 и, может быть, какой-то конь d5 или слон d5. Тем не менее, черные выбрали g6. Well, so here, once again, I'm not sure if I played a good move or bad, but I mean, it seemed too logical to provoke this f6, so I just rushed with this bishop g5 move. By the way, I could get back to some sacrifice plan, like, you know, prepare bishop d5 move. So I really thought that after bishop g5 it also might work, but I couldn't really calculate if it works or not. So I mean, I think bishop g5 is logical, but I mean, of course, f6 is the most principal. Здесь опять не уверен, правильно или неправильно я пошел, но слон g5 довольно логичный ход, чтобы вызвать f6. Конечно, я мог подготовить или, может быть, даже сразу возвращаться к какому-то плану с жертвами, там, слон d5, но в результате, мне кажется, слон g5 все-таки логично, и решил так сыграть. Yeah, so after bishop a3, b4, well, that wasn't really desired position by me, because, you know, I really wanted to go, you know, all in, like knight d5 or bishop d5, but I mean, both moves, or also knight e6 was pretty curious, because then like knight c5 and knight g7, so I had some ways to, you know, attack, but I couldn't find anything really decent, you know, not even something close to full compensation. So I decided, you know, to try to not to risk. Yes. Okay, there is already big risk. Yes, but I mean, whatever I do, it's already very risky. So maybe this is the least risky the continuation, but well, I also wasn't sure if it's good or bad. После b4, на самом деле, позиция оказалась не так, к которой я стремился. Мне хотелось где-то перейти к активным планам с жертвами, там, конь d5 или взятие на e6. Но после b4 я не мог найти даже полной компенсации ни в том, ни в другом случае, поэтому пошел на менее рискованный вариант, это взятие на b4 и конь a2. Yeah, this is probably the key moment of the whole game, because, well, I was, you know, if I say I was surprised with my opponent move, I would say nothing, because clearly the most principle is the crucial move is queen a6, and after queen a6 I think it should be about equal position. I couldn't calculate, so, you know, knight b3 is very nasty, so here I have two choices. First of all, I can go queen g2, but I don't really think this is enough, like knight takes b3, queen takes g6, king goes, I don't know, I would say to f8, so I should take back, queen takes here, king c1, so now if rook c8 and I have h7, so I think black should start with bishop e8, wait, king c1, bishop e8, and here, I mean, it doesn't seem like I'm doing any good, but maybe it's not that bad as well, because after queen g4 you never have rook g8 because of h7, so this knight on h5 is stuck. I think maybe this remains slightly unclear, but of course, I think. If rook c8. Rook c8. Which moment you mean? Instead of rook g8. Here rook c8. Maybe e6 is already hanging. Yes, I'm and not the so b3 sure. is protected. And b3 yes? is protected, I think. Yeah. So maybe this is good enough. That's true. Well, I also wasn't sure, so it was one option. And another option was to play queen b4. So here, okay, I think I can protect everything. So the funny line is that after e5, I can go for knight e6, queen takes e2,
queen takes e2, rook takes e2, and knight g7 check. And after I take on g7 and not even allow me 2 pieces for a rook. But of course, no one should play e5. You can simply go king f7. And this is very, very tricky, so I thought c3. You know, rook b8, knight b4. And I felt like, I mean, maybe white can stabilize, but this is very unclear anyway. So I thought queen c8 is the move, threatening bishop e4. And here I thought I should already play something like rook g1, you know, bishop e4. And here maybe I can go for queen e2, but I can also take, and get this position. I mean, it's very strange. So 4 pawns for a piece, and this knight on h5 is stuck. So I believe there is. I would personally pick white, I think, but I think it should be just unclear. And I mean, okay, if I manage to use the knight on h5, then maybe I will be much better. But I'm not sure if this is possible. So this was the most important line. And of course, black is not. You know, they may not hurry with bishop e4. Maybe they can improve somehow. But you know, the pieces is also not so good. So this knight on h5 can never get back into play. So this was very unclear, and I couldn't, you know, I never had a clear idea how to evaluate this. Ну, я коротко суммирую, что сказал Ян. Вот после конь А2 он считает эту позицию ключевой. Можем просто вернуться, чтобы было понятно русскоязычным зрителям, да, что после конь А2 вот эта позиция ключевая, и сказать, что он был удивлен, как сыграл соперник, это ничего не сказать. То есть его поразил ответ соперника, потому что он считал, что принципиальный ход ферзь А6, конечно же, после чего у белых есть 2 основных опции, это ферзь G2, либо взятие на b4, и в том в другом варианте позиции получаются довольно такие неясные, очень сложно просчитываемые и с шансами за обе стороны. Но ферзь b4, я так поняла, что Ян все-таки больше склонялся к ферзь b4 после ферзь a6. I mean, it's not so clear, so I still had like 45 minutes to think, but personally, okay, after queen b4, at least I felt like I'm not going to lose, and after queen g2, it's never clear, like maybe I just have nothing. Okay, I think 3 pawns for a piece, but it's, or maybe 2 pawns, but I mean, it's and this knight on h5 very is unclear. very bad. Okay, knight on h5 is bad, but still it protects g7, so it's not absolutely stupid to have this knight there. Okay. Ян поясняет, что у него еще было 45 минут, и после ферзь А6 он бы еще, конечно, имел время подумать, но такое ощущение, что после ферзь G2 он может и проиграть, а после ферзь B4, по крайней мере, точно белые не проиграют, поэтому, опять же, конь на H5 стоит не очень хорошо. Поэтому скорее ферзь B4. How much time did Anton spend on d5, you know? Well, I believe we had roughly equal time, like, you know, 40 or 45 minutes, and I mean, he spent like 25 or perhaps even more on d5, so it's a terrible blunder, because, you know, after queen a6, I believe it's very unclear, and after d5, you know, well, I'm literally gaining a free tempo to play queen g2, but furthermore, this d5 is, you know, is a big pain, because I can sacrifice on a6 or just take on d5 or something, so, well, it was really a pleasant surprise. У нас было примерно одинаковое количество времени, но на ход d5 черные потратили примерно 25 минут. Ну, конечно, это огромная ошибка, можно сказать, зевок, потому что самое главное, что здесь я могу пожертвовать на e6, взять на d5. Конечно, это был очень приятный сюрприз. Well, so after queen g2, king f7, I mean, maybe you should stick to the previous plan, you know, to give away on g6 and try to attack on a file, but it doesn't look like it works with a tempo down, so Anton decided to protect it. Может быть, черным стоило вернуться к предыдущему плану с атакой по линии А и отдать пешку на g6, но, кажется, вряд ли это сработает, когда один темп уже потерян. Поэтому Антон сыграл король f7. Yeah, so this looks like suicidal. Ну, выглядит как суицид. The whole d5 line, so after rook g1, the problem that, I mean, after rook g8, I can always play h7 and bishop h6, maybe not here, but, you know, in general, frankly speaking, you know, I just choose a good moment, so maybe I can start with capturing on d5. So in case if black takes back, then okay, I play h7, rook g7, bishop h6, and, you know, you can never hold this g6.
Проблема в том, что после ладья G8 я всегда могу играть H7 и слон H6, ну, даже могу выбрать какой-то хороший момент, может быть, сначала я съем на D5, и затем пойду H7, ладья G7, слон H6, черные не смогут удержать G6. And you know, if I get overexcited, so when E2 is attacked, I can, you know, promote a knight to, you know, И я всегда даже distract Eric from A-file. Всегда могу даже провести коня, чтобы отвлечь ладью с А8. So that's why it was played rook A to G8, but here there is no counterplay. So, you know, it was a small chance for me to blunder. So, like, it was very tempting to play E5, E5, bishop takes D5, queen D5, and let's say here knight B3. But here I think queen B3 is a very unpleasant surprise. Ну, поэтому черные пошли другой ладьей на G8. Здесь у меня был очень такой соблазнительный момент, когда я мог зевнуть. Все вот в этом варианте, который Ян продемонстрировал, ферзь B3, кажется, был бы довольно неприятным сюрпризом. Yes, I can take because of bishop F5, but okay, I can still go for knight C4, bishop C5, but this is, you know, at least this is unclear. At least. Конечно, я могу по-прежнему взять слоном на C5, но после слона F5, по крайней мере, эта позиция неясная. And also, you know, knight e6, it looks like crushing, and I didn't really. So, you know, the only line I should calculate was like knight b3, knight g7. So it was, g6 is falling and knight is hanging. So it's, you know, looks like black is losing here. So, well, after knight e6, I think it's more or less over. Ну, тем более здесь есть такой просто уничтожающий черный ход, как конь Е6, после конь Б3, конь G7, пешка на G6 падает. Я думаю, что после конь Е6 более или менее все заканчивается. Yeah, so, well, it So was... it's forced, yes? Okay, it's more or less forced, but, you know, frankly speaking, you know, I don't know, I think knight b4 is a better move because, you know, I can also attack this pawn, but then, okay, maybe black has some time. And I couldn't believe black will manage to protect the position with such, you know, such passive rooks. So it only reminded me, you know, that the game of corners. Ну, после взятия на e6 вот этот вариант он довольно форсированный. Конь b4, мне кажется, хороший ход, потому что я не мог поверить, что черные смогут защитить свою позицию с такими пассивными ладьями. И в целом мне эта позиция сейчас напоминала больше игру в уголки. Yeah, so it was. I mean, okay, here the main idea is f4, maybe, you know, it was I was calculating something like queen d5, queen d2, let's say, queen c6, and here I think I can go for this. So, well, I mean, this is absolutely senseless. Not very important line, but, you know, still I'm mating at some point, and after knight f8, well, I managed to find, you know, a nice finish to the attack. So queen e2, knight g3, and okay, bishop c5. And in case if you take the queen, it's добивающий вариант. So, okay, actually Anton resigned after bishop c5 check. Finish. Yeah, so here, Да, после слон c5 Антон сдался. It never was mate on the board, but otherwise it would be a good finish. Жаль, конечно, только что не получился мат на доске, потому что это было бы приятное завершение партии. Okay, one move before mate. Jan, thank you very much for analysis, and if you have any questions, please don't ask them. Please do ask them. Спасибо за анализ, Ян. И если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Александр Мальцев, новости игры. Вопрос такой: если анализировать все уже проведенные матчи на чемпионате, то какой из них был самый сложный? Well, if you analyze all the matches so far at the championship, which one was the most difficult one? Well, for me personally, every match is extremely difficult, but you know, this one is not over. So I really think that even some more serious challenges for us are ahead, so like China, you know, India perhaps. Okay, maybe Ukraine is not the best team roster without Chuky and Pavel Ilyanov, but anyway, Ukraine is extremely strong. Ну, что касается меня, то для меня как бы каждый матч очень сложный, то есть тут вот, но ну, этот матч еще не закончился, но в целом мне кажется, что еще самое сложное впереди. Ну, а касательно матча с Украиной, ну, Украина, наверное, не в самом оптимальном составе, то есть без Иванчука и без Ильянова, но тем не менее очень сильная команда. И вот, в принципе, пока матч продолжается, мне кажется, еще ничего не ясно. So any more questions?
So no questions, Jan. Thank you very much, and please have some rest and good luck. Спасибо, Ян.